Времето за преземање на акција истекува, но зелените мерки го имаат одговорот на се поголемите предизвици за справување со климатските промени и за чувувањето на животната средина. Добродојдовте на промоцијата на двете последни изданија на Зелениот европски журнал во организација на Изгрejsonce и Зелената европска фондација. Најпрво, би сакал да му се заблагодарам на ГЕФ како наш партнер за овозможување на достапноста на Зелениот европски журнал, чии содржини за прв пат ќе се достапни и на македонски јазик. Затоа и овој настан го посветуваме на новите публикации кои ќе им бидат ставени на располагање на членовите на Зеленото семејство во Северна Македонија. Како што кажав и на самиот почеток, времето истекува, но токму во овие два журнали бројни автори од цела Европа даваат одлични решенија и приказ на добри практики кои се од големо значење. Со нас е Христијан Станоевики, новинар кој активно работи на теми поврзани со животната средина и одблиску ги следи активностите на ГЕФ и Изгрejsonce. Да видиме што мисли Христијан како новинар за достапноста на журналот на македонски јазик. Ти благодарам, Александар. Следењето на содржини кои ги објавува Зелениот европски журнал за мене како новинар кој работи на теми поврзани со климатските промени, одржливоста, справување со последиците врз животната средина се од исклучителна важност. Навистина сум среќен што овој пат статиите се преведени и објавени на македонски јазик. Тоа ќе ни помогне на нас, новинарите, но воопшто и на сите граѓани и организации да се информираат на соодветен начин, да бидат во тек со европските трендови во поглед на справување со предизвиците и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи понатаму. Сега би им дал збор токму на авторите кои вложија голем труд во објава на публикациите да ги пренесат нивните сознанија. Да ги погледнеме нивните пораки. Джейми Кедрик и Бена Монаш. Здраво, пријатели! My name is Jamie Kendrick and I'm editor-in-chief at the Green European Journal. Is time ticking? The answer can only be yes. In 2018, UN scientists warned that we had 12 years left to save the planet. For once, the world sat up and listened. Students around the world began striking and forced governments that had long divvied and delayed to take action on climate change. Green parties began to gain support like never before in towns, cities, regions, countries across Europe. And the European Union put climate change right at the top of its agenda. So collectively, the world has begun to look environmental crisis in the face. Has enough been done? No, not nearly enough. And that's why we keep fighting and we keep pushing to repair our world and its ecosystems. For the struggle against climate change isn't only about energy or wind turbines, as important as they are. It's about building a more just economy. It's about designing healthier cities, deepening democracy, and giving people more freedom over their lives. One will not be achieved without the other. In 2020, the world changed once more. A coronavirus moved from bats to humans and spread around the world with tragic consequences. The pandemic makes it clearer than ever that our health depends on each other and with a healthy relationship with the natural world. What happens in China and Brazil matters to you and me. And with the pandemic, the clock ticks even faster. We think of climate change in years and decades, but the health crisis moves in days and weeks. So if you want to read more about both of these key topics, about how green movements and green thinking are changing how politics is done, and about how the health crisis is reshaping our world, then read the two most recent editions of the Green European Journal. Our friends at Sunrise have translated them both into Macedonian. What can you expect to find? Exciting green ideas, on-the-ground reporting, interviews with new thinkers, voices from social movements, and most of all, a real transnational debate on green politics and our shared future, with perspectives from across Europe and beyond. Green politics is not only about saving our world, but building a better one. We send our support to all of our green and progressive friends in Macedonia, and we hope you enjoy the read. Thanks. Zdravo, dear Macedonian friends. Yes, the clock is ticking. We will soon run out of time, and I have a message for you. Ja se vikam Benoît Monange. I am the director of the French Green Foundation for Political Ecology and a member of the board of directors of the Green European Foundation. I'm coming before you with a sense of urgency. Climate change is accelerating. Our biodiversity is in danger.
We are depleting our resources and destroying our environment. The equation is quite plain. Our Earth has limits, and we need to keep inside our planetary boundaries if we want life to remain sustainable. At the same time, our economic system is increasing inequalities and leaving people unable to live a healthy and fulfilling life. But there is no fatality. We can still act to make our societies more just and sustainable. Green politics have developed a lot of solutions to face the environmental and social crises, but it is not always easy to know where to look for those solutions. Our friends at Sunrise, with the help of the Green European Foundation, took the great initiative of translating into Macedonian the last issues of the Green European Journal. This will give you access to a wealth of information, experiences, policies to get you inspired and bring transformative politics to your territories. On June 2020, in the middle of the pandemic, France held municipal elections and saw an unprecedented surge in green voting. As a result, several of the largest cities in France elected green mayors. Among the many articles in the Green European Journal, I encourage you to check out the interview I conducted with two French green figures, Léonore Monconduit, a 30-year-old green activist who was elected mayor of Poitiers, and Bruno Bernard, who was elected president of the Greater Lyon metropolitan area, a territory of 1.4 million people and a 4 billion euros budget. While taking power in the middle of a pandemic, they are initiating at the local level transformative politics that link ecology and social justice. I hope their examples will inspire you and help you convince Macedonian people that green politics has the power to change their lives for the better. Blagodaram. Зеленото семејство постојано расте. Тоа го покажува и интересот за нашите едукативни и информативни настани. Па се надевам дека со новите публикации ќе возможиме развој на дебата и размена на идеи и искуства. Публикациите се достапни на веб страната на Изгрejsonce и на веб страната на ГЕФ. А се разбира дека ќе можете да ги најдете и на социјалните мрежи, да ги превземете, да ги прочитате и да продолжиме да работиме заеднички во новоизнаѓањето на решенија. Ви благодарам на вниманието.